German Foreign Minister Annalena Baerbock said on Saturday a new era of nefariousness had begun in the wake of Trump's treatment of Zelensky at the White House, but vowed that it would only increase her country's commitment to Ukraine. Many of you will have slept fitfully tonight in the face of the unspeakable videos from the White House. Frankly, so did I. Unfortunately, this was not a bad dream, but a violent reality, she told reporters on Saturday. Our horror is greater today than before, but so is our commitment to the people of Ukraine, to our own security and to peace in Europe. According to Associated Press, she described Ukraine as part of free and democratic Europe and said there is no question as to who is the aggressor and who is the brave defender in the war. Meine Damen und Herren, wir bitten zunächst um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Viele von Ihnen werden heute Nacht angesichts der unsäglichen Videos aus dem Weißen Haus unruhig geschlafen haben, ich ehrlich gesagt auch. Leider war das kein schlechter Traum, sondern heftige Realität. Unser Entsetzen ist heute größer als zuvor, aber ebenso unser Commitment für die Menschen in der Ukraine, für unsere eigene Sicherheit und für den Frieden in Europa. Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen. Denn sonst kann kein freies Land mehr ruhig schlafen, das einen stärkeren Nachbarn hat. Das alles hat sich bereits seit geraumer Zeit abgezeichnet und deswegen haben wir seit längerem an neuen gestärkten Bündnissen mit all denen in der Welt gearbeitet, die bereit sind, weiter für eine regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts anstatt das Recht des Stärkeren einzustehen. Wir müssen selbst als Europäerinnen und Europäer stärker als jemals zuvor vorangehen und entschlossen für unsere Interessen und das Völkerrecht einstehen, und zwar ohne Wenn und Aber. Für uns ist deshalb klar, wir stehen felsenfest an der Seite der souveränen und freien Ukraine. Die Ukraine ist Teil des freien und demokratischen Europas. NATO Secretary General Mark Rutte spoke with Donald Trump, President of the United States. The President and Secretary General discussed the critical need for a settlement on Ukraine to be enduring. They recognized the valiant Ukrainian defense since the full-scale invasion in 2022, which was enabled by the assistance of America and its allies, starting with the Javelin anti-tank missiles provided in the first Trump administration. Great to talk with Donald Trump. US and NATO are getting stronger. NATO allies are moving quickly to invest more in defense. Big increases announced and others to follow, Rutte said on X. On Ukraine, allies are preparing billions more in aid and contributions to security guarantees, he added. Recall, NATO allies spent more than €50 billion on military support to Ukraine in 2024, according to internal data shared with Euractiv, but the impact on the battlefield is still difficult to determine. The figure means NATO members have exceeded their initial target of sending €40 billion worth of military support to Ukraine. The €40 billion target was meant to match the amounts the alliance had spent in previous years since the war in Ukraine started in February 2022. Last year saw Ukraine take delivery of US-made fighter jets, Patriot air defense systems, and other high-end capabilities. However, it is unclear into which capabilities NATO's €50 billion spending figure can be translated, or how much impact it can have in giving Ukraine an advantage on the battlefield. As Europeans are repeating public statements that promise increased defense spending, NATO is also expected to announce Europe handled 60% of total military aid deliveries to Ukraine last year, with the other 40% carried out by the US, according to the data shared with Euractiv.
Russian President Vladimir Putin on Thursday hailed the start of a renewed dialogue with the US, saying that the administration of President Donald Trump showed a pragmatism, a realistic view, and noting that it had abandoned the stereotypes and messianic ideological cliches of its predecessors. The first contacts with the new US administration encouraged certain hopes, Putin said at a meeting with top officials of the Federal Security Service, Russia's top domestic security agency. There is a mutual readiness to work to restore relations and gradually solve a colossal amount of systemic strategic problems in the global architecture, he said. According to Associated Press, he hailed the Russian troops fighting in Ukraine, saying that their courage and resilience had created the conditions for the beginning of talks on a peaceful settlement. He added that the resumption of US-Russian contacts vexed many in Europe and emphasized that Russian diplomats and security agencies should focus their efforts on resisting attempts to derail US-Russian talks. Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы. Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений. Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога. Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.